Escritor Ernesto Sabato falleció on 30 de abril de 2011 a los 99 años en su casa de los afueras de Buenos Aires, donde permanecía recluido desde 7 años a raíz de sus problemas de salud. Estaba prácticamente ciego, lo que lo mantenía retirado en su residencia bonaerense de Santos Lugares. Debido a su ceguera, el autor se había visto obligado en los últimos años a abandonar la lectura y la escritura, while en su tiempo con la pintura y otras aficiones que practicaba en su vivienda. Nació en 24 de junio de 1911 en Rojas, provincia de Buenos Aires, descendiente de padre italiano y madre albanesa, Francisco Sabato y Juana Maria Ferrari. Maple de Kuzminski Richter, 1918–1998, se conoció con Ernesto apenas a los 17 años, cuando él estudiaba en el Liceo de La Plata y él era estudiante de física. Se casaron en los años 30 years ella compartió la complicada ruptura del novelista con el mundo de la ciencia, sus conflictos con el comunismo y su retiro en rancho en las cercanías de Carlos Paz, en Córdoba. Ernesto y Matilde estuvieron casados por más de 60 años. Tuvieron dos hijos, Jorge y Mario, 6 nietos y un bisnieto. La relación entre el escritor y su mujer fue muy intensa. En varias ocasiones, el escritor afirmó que sin su mujer no podría haber llegado a ser quien era. El propio Sabato, además, contó que Matilde salvó del fuego algunos manuscritos de sus obras. Y ella también escribía, en que era muy reservada. Poeta y cuentista, en 1993 se decidió a publicar un libro de poemas, ciencias y plegarias, y otro de relatos. Sabato obtuvo la licenciatura en la Universidad de La Plata, en física y matemáticas, y en 1938 se doctoró, y partió hacia Paris, donde comenzó a trabajar en los laboratorios Juliette Curie. Ali conoció el surrealismo, por el que estuvo muy influenciado. En 1940 volvió a su país para trabajar como profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es considerado como uno de los grandes de la literatura latinoamericana no solo por sus novelas, sino también por su amplia obra ensayística sobre la condición humana. Comenzó su actividad literaria y su amistad con el grupo Sur, donde conoció a Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges, con quien mantuvo siempre una relación conflictiva pero que de origen, en 1976, a un hermoso libro titulado Diálogos con Jorge Luis Borges. En su libro Uno y el Universo, 1945, una colección de artículos políticos, filosóficos, censuró la moral neutral de la ciencia creada del siglo XIX. Estudios confianza en la ciencia lo hizo investigar las posibilidades que ofrecería la literatura para analizar problemas existenciales, por lo que así surgió la novela El Túnel, 1948, en la que describe una historia de amor y muerte. Sobre Heroes y Tumbas, 1961, la dio fama internacional. Luego, apareció Baden y el Exterminador, 1974, de corte autobiográfico, con una estructura narrativa aparentemente fragmentaria, y de argumento apocalíptico en el que las potencias maléficas rigen el universo y salud la resistencia. Otras obras suyas son, El otro rostro del peronismo, El caso Sabato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general Aramburu, 1956, La cultura en la encrucijada nacional, 1976. Así recordó de Sabato sus días de juventud como estudiante y profesional. Puede parecer un acto de horrible enavismo que tres crisis fundamentales de mi vida se sucedieron en Paris, pero efectivamente así fue. La primera se produjo en el invierno de 1935, cuando yo era un muchacho de 24 años. Dice 1930 milité en la juventud comunista, cuando la dictadura del general Ribero.
abandon estudios, familia y mis comodidades burguesas. Viví con nombres supisto en la plata, antiguos suburbios estaban los dos frigoríficos más grandes del país, donde se explotaba despiadadamente a toda clase de inmigrantes, que vivían amontonados en tugurios de zinc, rodeados de pantanos de aguas podridas. Repartíamos manifiestos, participábamos de la organización de huelgas. País 1933 fui secretario de la Juventud Comunista, cuando habían empezado mis estudios sobre el estalinismo, y entonces resolvieron mandarme las escuelas leninistas de Moscú, a purificar. Si hubiese ido, no habría vuelto jamás vivo. Tenía que pasar previamente por Bruselas, por un congreso contra el fascismo y el subconjuntos de los pasos de Moscú. Mi escape a Paris, viví un invierno muy duro en la paisatera un compañero disidente, mientras el partido me buscaba. Luego volver a La Plata, donde proseguí mi carrera en física matemática. Cuando terminé de una bolsa para trabajar en el laboratorio Curie, donde trabajé durante casi un año y, allí en Paris, hasta la ruptura del átomo de uranio, que se disputaba entre laboratorios, ganó la carrera un alemán. Pensé que era el comienzo del apocalipsis. Vivía en una confusión horrible, mientras escribía mi primer novela y conté la infamia de que mató de se volviera a la Argentina con nuestro primer hijo, de pocos meses, mientras yo tenía una amante rusa. La tercera crisis fue consecuencia de todo esto, y de mi vínculo con los surrealistas, Dominguez, Mata, y Ferdinand Whiteros. En otro día de invierno fuimos con Dominguez, a la tarde, al marché opuses y volvimos en el metro hasta Montparnasse, donde tenía su estudio Dominguez. En la calle, ya era de noche, en una especie de nevisca, Dominguez se detuvo y me dijo, inverted question mark que te parece esta noche nos suicidamos juntos. No era una broma, era muy propenso, como lo probó en los discos. Yo me negué, and también me atraía al suicidio, me salvo mi instinto, y aquí estoy, junto a la matla de todos los tiempos, una de esas mujeres fuertes de la Biblia, que estamriento, en medio del dolor más profundo de mi vida, en el final de una existencia muy compleja, Ernesto Sabato, 24 de enero.